Учитель, небольшое уточнение по поводу практики медитации Анапаны. Ам, Есть ли необходимость в практике, в процессе практики делать акцент на неподвижности, или это вообще не нужно на это обращать внимание, и она проявится сама по себе? Неподвижность тела? Ну да. Ага. Sayado, the question about a sort of clarification on the practice of Anapanasati. Do I need to make a special focus on the body being not moved, so that is still, or it will evolve essentially during practice? That means, do we have to move or just still? To make special effort to focus on the body, to keep it still, not to move it anyway. Okay. So in this case, if you have to focus in one place, that means if you fix on one point, you have to put extra effort, you will get tired easily. So your mind should be flexible. As long as you can do breathing, it should be okay. Sometimes your breathing will change the position, locations, or touching points. You have to follow natural way. It will be more convenient, or it will be much better to improve. Otherwise, you will get exhausted within a few minutes. Okay? Do you mean fixing on one point on the object which you choose? Sure. Around nostril, for example, he may strongly focus on the touching point around the nostril, then he will get exhausted within a few minutes. That's why it should be flexible. Okay? Flexible and change what? Yeah, what about location? What about touching point change? Just keep knowing there. You don't focusing on one point. Okay? And but meanwhile, to keep what the body, is it moving or not? It's not that important. Okay, so this one, okay, sure. This one's one thing. Yes. Sometimes, okay, if you feel tired or if you feel pain, is it allowable to move your body? Okay, is it allowable? So it doesn't matter as long as you can know breathing. It doesn't matter. Okay. Учитель сначала ответил немного не совсем конкретно под вопрос, поэтому я переведу часть, которая отвечает на вопрос Миши. Время от времени, когда мы устали, тело может немного двигаться. В этом нет проблемы. Коль скоро все равно человек может сохранять фокус внимания на дыхании, это верное направление. При этом тело может немножко выходить из неподвижности. Okay, another thing? То есть не нужно именно делать конкретные усилия, чтобы оно было неподвижным. Extra clarification on the answer. So, do I understand correct that there is no need to make special effort on keeping the body still on the whole? Sure. You don't need to make any special effort, sure. It should be natural way, right? Это должно происходить естественно, дополнительных усилий не нужно. Спасибо большое. И еще один небольшой вопрос по поводу, как уточнение, по поводу практики Будда Анусати. В прошлый раз вы говорили о том, что необходимо представить образ Будды и затем повторять, размышлять над качествами Будды, повторять арахам, одно из качеств. И если образ Будды изначально не возникает, что делать в таком случае? Clarification and question on the practice Buddha Nusati. Last time, the previous step, you mentioned that first you need to visualize image of Buddha and then recollect his qualities one by one. The question is, what if Buddha's image doesn't appear inside? What should be then be done? What is the step then? Okay.
So for the beginner, it's not that easy to maintain Buddha's image or Buddha's picture. Although it disappears, as long as you can keep knowing Buddha's quality, you can keep recollecting. Then you have to try to visualize Buddha's image or Buddha's statues as you prefer. Right? So when Buddha's image disappears, also just keep recollecting Buddha's quality. As long as you can feel peacefulness, calmness, also you can purify your mind, is good enough. Вначале действительно довольно сложно воспроизвести образ Будды в сознании. Действительно, это может быть непросто. В таком случае можно только размышлять над его качествами, и потому что, в конце концов, так как у нас цель очистить сознание, то есть когда процесс будет направлен и в эту сторону, и результат будет именно очищение сознания, это будут шаги в верном направлении. Поэтому можно оставить тогда на этом этапе только памятование качеств. Thank you very much, teacher. У меня вопрос. Опять про практику Будда-Анапанасати. Чему все-таки большее внимание мы должны уделять? Яркости образа или самому качеству? Или потом эти два компонента сливаются? In the same practice of recollecting Buddha's qualities, what is more important? To concentrate efforts on the brightness of the image, or rather on the qualities of Buddha, or within the practice they will merge in a natural way. Okay. So in the very beginning, you cannot visualize image very well. So at the time, quality will be more important. Later, when you can practice better, then you may feel like you are living together with the Buddha. Or you may feel like you are together with real Buddha, then that kind of things will happen. And when a practitioner already has the image of Buddha and recollects the qualities, what is more important? Where to put effort? Qualities or the image, right? You mean, right? Yeah, I see. So in the very beginning, you cannot visualize Buddha statue, Buddha image very easily, right? Quality is more important in the very beginning. Okay. Gradually, when your concentration becomes stronger, image will really appear, or you may feel like you are living together with the Buddha. Okay. Вначале большую сложность, так как представляет, как правило, визуализация образа, больше внимания стоит уделить именно памятованию качеств. И на этом этапе, на первом этапе, более важно именно это направление. Со временем, когда концентрация развивается, у практикующего будет возможность больше почувствовать себя настоящим Буддой, слиться с этими качествами, и тогда и вот именно вопрос по яркости образа, он тоже подтянется. Тогда у меня уточняющий вопрос будет. Дело в том, что я по профессии художник, и вот держать образ Будды я могу, минимум час. И это будет достаточно яркий образ, более часа. Да? То есть у меня натренированность воспроизводить в памяти любой виденный образ. То есть у меня соответствующая практика была. Так вот, на чем мне сделать акцент и как мне двигаться, если я долгое время, час и более, могу держать сам образ? А в чем тогда проблема? А дальше ведь мы медитируем не просто на образ, а на качество. То есть тогда образ, когда добавляется качество, то образ так немножко как отваливается из внимания. В этом вопрос. То есть, если добавить просто качество, то есть понять вопрос. Смотрите, то есть можно просто рассказать, что в силу профессии у меня легко
получается визуализация. И дальше, практикуя, что я должен делать, если визуализацию удерживать час и больше. Вот все. Okay. By profession, I'm an artist, and my professional skills allow me to keep the image in mind, so the mind is Даша, trained. кажется, учитель вышел. Ой. Ждем. Но, Влад, кажется, я чуть-чуть прокомментирую, раз такая ситуация, пока есть Конечно. момент, что кажется, что тогда ведь и нет проблемы, если образ удерживаете, значит, нужно в соответствии с инструкцией учителя, значит, Но я хотел идеально... уточнить. Ну, хорошо. Проверить свое сомнение. Конечно, если к этому образу прибавляется качество, все нормально. То есть так и медитировать. Образ плюс качество. Я хотел проверить сомнение. Так, сейчас Ханте заходит. У нас еще вопросы в чате. Может быть, Влад, после вашей серии, тогда я возьму вот вопросы Павла из чата. Конечно, конечно. Сейчас Саядо появился, нет? Okay, so Yes. connection problem. Okay. Yeah? So, welcome back. The question again about Buddha Nusati practice. My profession is an artist, and my mind is trained to keep the visual image for quite a long time, like 1 hour and more. So there is no problem here. Having this sort of mind, which guidance will be in this practice? What kind of mind? The mind which is very used to recollecting image, so it's very easy for the mind to treat very clear. What is the specifics or some guidance on this meditation recollection of Buddha's qualities with this sort of mind? Okay, if you can visualize Buddha's statues or Buddha's image, actually, it will be easier for you to keep recollecting only the quality, right? So I always explain something about Araham, right? Last week. So, for example, when you can recite in any languages, your own language or English or any languages, but Araham, in Bali also possible, right? Araham, Araham, Araham. But you must keep understanding the meaning of Araham. I have explained 5 minutes, right? Keep recollecting. Similarly, Sama Sambuddha. You can keep recollecting Sama Sambuddha, Sama Sambuddha. You must understand the meaning. When your mind can absorb on the quality, it will be getting better. Учитель говорит, что замечательно, тогда эта практика будет еще проще для выполнения, потому что тогда можно больше усилий сфокусировать на именно памятовании качеств Будды. И как в прошлый раз мы разбирали арахат, про памятование его 5 определений, то есть это можно повторять на любом языке. Главное, чтобы в сознании было представление о том, то есть какое из 5 определений берется. Таким образом, то есть здорово, что ум тренирован вот на одну часть практики, и можно углубиться в вторую часть по поводу именно качества. Спасибо. Теперь Павел, вопрос в чате. We have some written questions in the chat. I will translate. There are 2 of them. What would be the advice to have informal practice of Anapanasati? Informal practice
Okay, informal is a little bit messy, right? Right. Like in the world, Yeah. not. Sure. I mean, it will be very messy, right? Right. So, okay, if I have to advise, I would recommend to practice formal way. If you have informal way, okay, I have said many times to many different people about informal practice. You can improve up to a certain level, right? That means you can keep doing the breathing. You can also know many different things in your body. You can see the light. This is possible. Another one is a tranquility. Then when you have very strong tranquility, you will not improve anymore. You will stop there. Okay. Учитель довольно часто получает вопросы о том, как можно развивать практику в миру, вот неформальную практику, и он всегда говорит о том, что лучше сохранять эту практику именно в формальном исполнении, потому что в неформальном можно дойти только до определенного этапа, и некоторые аспекты практики уже будут недоступны. Например, невозможно будет в неформальном виде увидеть свет перед собой и так далее. Okay. Павел, если будут комментарии или дополнительные вопросы, пишите тоже туда же. The second question. Is it possible to obtain good results in concentration, practicing Anapanasati when you are in the pose of laying still, when there are problems with the health and it is difficult for the person to sit? Maybe there are some specifics in the practice being laying still. Lying down, right? Yes, in this lying position. Okay, and when you're lying down, you're too relaxed. This is one thing. That means you may need a little more efforts, right? Because it's too relaxed. Otherwise, you cannot improve easily. So, Buddha recommended any posture, but according to the conditions of health or maybe some other issues, you have to lie down on the bed. It's also possible to keep doing the breathing. For our improvements, I cannot say exactly what will happen, right? Because I have never taught that kind of meditator in this monastery. Anyway, it's too relaxed. So this is very, very short. It's too relaxed. That's why you must make a little bit more effort to keep doing the breathing. Ответ на первую часть про само положение лежа, что так как мы в положении лежа расслабляемся, то нужно прилагать больше усилий для эффективной практики. С одной стороны, пока идет концентрация на внимании, можно его наблюдать, то окей, практика идет, но если мы говорим о том, чтобы делать шаги и достигать результаты в практике, продвигаться в практике, то с этим сложнее именно в положении лежа. То есть это нужно иметь в виду. And when a person has difficulties with the health, so some other comments, or that's all? Okay. So for our health condition, it depends on what kind of health condition. Okay. For example, okay. Like something with the spine and it's difficult. Okay, bones or something like that. Yeah, sure. In this kind of case, lying down, okay, not really big problem, right? So okay, sometimes you cannot sit on the floor. You can sit on the chair. That's also okay. So if you can adjust your sitting place or your meditations, your posture. The main thing is if you have suitable posture, you can practice a little bit better. If you don't have suitable positions, then it will get worse. Okay, so it depends on your body conditions. You can balance. As long as it's natural breathing, it will be fine. Если есть затруднения с точки зрения здоровья, то учитель рекомендует проадаптировать и подумать, немножко изменить, во-первых, место, где человек сидит, то есть, возможно, стоит пересесть с пола на стул, куда-то в более комфортное место, удобное. Также можно подумать над тем, чтобы сбалансировать саму позицию таким образом, чтобы было
более удобно и фокусироваться на том, чтобы с изменением позиции все-таки дыхание оставалось в естественном таком, оставалось естественным. Okay, any other question? Саядо, спасибо вам большое, что вы нам рассказываете про защитные практики. И вот мы здесь обсуждали, что будет очень хорошо, если так же подробно, как памятование о Будде, вы нам объясните практику метты. Dear Sayado, thank you very much for guiding on protecting practices. And it would be wonderful if the same way, very detailed and granular way of how you commented on Buddha Nusati, we would go through the practice of metta, loving kindness. Metta, loving kindness. Okay. So maybe if I talk about loving kindness, it will be like one Dhamma talk, right? Какой-то специфичный вопрос по поводу метты или это открытый вопрос? Открытый, от и до практика. С чего мы начинаем, какова она в середине, какая в конце? И какой объект, прошу прощения? The question about the practice itself, when how it starts, what's in the middle, how it ends, and which object we take. The metta meditation, right? Right. Okay. Is it okay for you, for translator, if I explain? I hope. Okay. So it will take a little bit longer time, okay? Это займет какое-то время, поэтому. Okay. Because this is I have to introduce new meditation methods for all the listeners here, right? So when we are going to radiate metta, then we have many different steps. Dear Sayado, you are frozen. Нам нужно отогреть метты. Практикуем метту пока. Так, сейчас подключается.
Hello. Oh. Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Maybe I should stop video, right? Okay, I should stop Yes. video. Okay. Учитель выключил видео. Anyway. Dear Siyada, do you need us to as well turn off the video for your connection being better? Okay, my side is okay. I will turn on my video. It's okay, right? Okay, okay. My side it doesn't matter. Sometimes connection become very big problem. Okay. So for about metta, when we are going to radiate metta, the first steps we have to radiate metta to ourselves. Есть несколько этапов в осуществлении практики метты, и в первую очередь мы отправляем любящую доброту по отношению к самому себе. So as we have experienced before, then first we have to visualize our own image, like for example, like a smiling face. You know, as you feel happy, you can visualize your own image. After that, you have to wish yourself to be free from danger. Then you can use one formula. May I be free from danger? May I be free from danger? You're going to repeat the same formula continuously. Мы представляем себя, то есть мы воспроизводим свой собственный образ улыбающимся. То есть мы можем представить момент, когда мы были счастливы, и удерживаем этот образ себя. Затем мы обращаемся к себе с пожеланиями одной из формулировок. Например, пусть я буду свободен от опасностей. И мы в течение некоторого времени повторяем эту формулу. Пусть я буду свободен от опасности, пусть я буду свободна от опасности, пусть я буду свободна от опасности. Then the same thing, we can visualize our own image. Then the next formula is, may I be free from mental pain. And we can radiate metta to ourselves. May I be free from mental pain. May I be free from mental pain continuously. Затем, сохраняя образ себя улыбающимся или счастливым, мы берем следующую формулу. Пусть я буду свободен, буду свободна от душевной боли. И таким же образом повторяем эту формулу некоторое количество раз. And another one is, may I be free from bodily pain. The same thing, you have to do a little bit longer time until you can have peace of mind. Следующая формула, которую мы берем, это пусть я буду свободен или свободна от физической боли. И мы также проговариваем внутренним голосом некоторое количество времени, пока мы не достигнем спокойного ума. The next one is, may I be well and happy. We can already metta to ourselves, wishing, may I be well and happy continuously until we have peaceful minds. Затем мы берем следующую формулировку. Пусть я буду здоровым и счастливым, здоровой и счастливой. И повторяем это в течение некоторого времени, пока ум не успокоится. So now, after doing these four, you can choose the best one for your practice. Which one made you feel better? Right? For example, if you feel better when radiating metta to yourself by using the first formula, then you feel from danger, you can use this formula or sitting, 1 hour sitting. Затем вы выбираете из этих формул одну, которая вам больше всего откликается на этот момент и которая вызывает больше отклик, которая работает лучше всего для вас сегодня, и остаетесь с ней в течение 1 часа. So then we have to move the next steps. The next one is a respected one. So there will be many respected people according to your gender. It must be your own sex. For example,
female must radiate metta to a respectable female. Male must radiate metta to a respectable male. Okay, so you have to choose only one person. Visualize his or her face as you feel happy. After that, you can wish, may he be free from danger or may she be free from danger. Do the same things. Sorry, comment on the previous step. So we keep with one formula which suits best for today for 1 hour, right? Sure. You said. After that, you can continue the next one. Okay. Да, следующим этапом будет выбрать одного человека, к которому вы относитесь с любовью и уважением, и это должен быть человек того же пола. То есть вы выбираете одного человека, визуализируете его либо ее лицо, ну, то есть образ, так же, как вы делали с собой, представляете этого человека счастливым или счастливой, и также берете первую формулу, которую вы уже проговаривали относительно себя. Пусть этот человек освободится от опасности. So if you can radiate metta to your respected persons, up to 10 persons, one after another, within one sitting, you can do 10 persons. And you rotate? Yeah, rotate the same 10 persons, one after another, right? Угу. Вы можете на этом этапе выбрать до 10 людей и обращаться с этой формулой, представлять одного из этих людей и обращаться к нему или к ней с этой формулой, вот один из этих 10 людей, которых вы выбрали. So after that, you have to choose dear persons, the person dear to you. It can be like your friends or maybe your parents. For example, like for male, then father, or for female, mother, right? Similarly, aunt, uncle, brother, sister. We can choose our own sex, and also we can also radiate metta to them. As we used before, it can be one formula, up to 10 persons, one after another. Дальше следующая категория. Мы берем человека или группу людей из категории людей, которые нам очень дороги. Это могут быть, при этом тоже должен быть человек того же пола. Это могут быть наши родители, мама, папа, дяди, тети. И подобно тому, как мы уже визуализировали, мы берем их счастливый образ и, сохраняя этот образ, обращаемся, проговариваем внутри формулу «пусть этот человек будет свободен от опасности». Ну и так далее. After that, you have to choose indifferent persons. Indifferent person means it's neither you are beloved one, neither you are enemies, right? No, you are enemies. So just medium one. You may have seen him or her on the way, even you didn't know, you does not know, you don't know her name or his name. Just visualize his or her face. Then as you feel happy, then you can also radiate metta toward them. The same things, 10 persons in one sitting, one after another. Затем стоит взять, затем мы берем группу людей, которым мы безразличны. То есть это люди, которым мы не испытываем ни любви, ни считаем их врагами. Мы даже, возможно, не знаем, как их зовут. И за один заход можно также взять группу до 10 человек и по очереди, визуализируя их образ, обращаться к ним с формулой. So the next steps, after radiating metta toward indifferent persons, you can continue radiating metta towards your enemies. Your enemies means the one you hate or the one who disturbs you too much. Затем мы отправляем методу врагам, то есть это нужно выбрать человека или группу людей, к которым мы испытываем чувство ненависти, либо те, которые нас по жизни
в конкретный этот момент беспокоит. Okay. So after that, we have to change the order. Okay, we have to change the order. The order means we ourselves. After that, one dear person, one different person, and one enemies. Затем мы меняем последовательность, и она будет выглядеть так, что мы отправляем мету себе, затем мы выбираем одного человека, который нам дорог, одного человека, которому мы безразличны, и одного врага. So, for example, in the very beginning, we will radiate metta to ourselves, then be free from danger. This formula, similarly, our beloved one or our dear, then may he or may she be free from danger. So our indifferent one, may or may he be or may she be free from danger. Our enemy, it should be the same. И мы берем одну формулу и применяем ее к каждому представителю этих категорий. Например, пусть я буду свободна от опасности, пусть и вот к человеку, которого мы любим, также пусть этот человек освободится от опасности. Человек, которому безразличен, к врагу, все идет одна формула. So when you can radiate metta equally, that means when your loving kindness is equal to all the living beings, yourself, dear person, indifferent persons, or enemy, all are the same. Although you see your enemy, you don't hate anymore. Right? If you have equal loving kindness, that means you are successful. Цель, к которой мы идем в этой практике, это в том, чтобы чувствовать равные чувства, одинаковые чувства к людям из всех категорий. Это значит, что когда вы будете практиковать до того уровня и состояния, что вы не будете больше чувствовать ненависть по отношению к врагу, тогда можно считать, что практика прошла успешно. Then, here I have to introduce something about the concentration quality, right? So you can also visualize your image or any living being, any other person. By radiating metta toward yourself, you cannot attain any jhana. You can concentrate well. Также учитель сделал комментарии по поводу качеств концентрации в мете, что отправляя мету, например, к себе или просто делая мету, невозможно достичь джханы. So when you radiate metta towards your dear person, then you may see the light, or you may see bright, very bright lights. Then you can also see his or her image very clearly inside the light. Then when it becomes very bright, like the moon or like the star, we can say this is nimitta. Then this is nimitta. Yeah, this is called nimitta, right? So towards self, it's not possible, but towards a dear person, what you said. So that means when you radiate metta to a dear person, right, you can see the nimitta, right? You can see very bright light. Inside the bright light, you can also keep seeing his or her own image, her image. You can keep radiating metta to him or her. Then you can see the nimitta, right? The very bright light. А когда вы отправляете мету любимому человеку, на этой стадии возможно, что вы увидите светлый, яркий свет. И когда концентрация будет достаточно сильной, чтобы внутри этого света представить еще, то есть увидеть образ человека, которому вы отправляете мету, тогда можно увидеть, почувствовать нимиту. So maybe in the very beginning, it can be like a cloudy, like a cloudy day, or maybe like cloudy or like a smoky, that kind of light, not very bright. Gradually, when you can keep radiating metta, then it will become brighter and brighter.
finally it will be bright like a star, or like the moon, or like the sun. Right? Мгм. You can say, you can also keep seeing the image inside the light, then this will be stronger nimitta. Изначально сам свет может быть не такой яркий, он может быть туманный, как такой не очень ясный день. Но со временем, с развитием практики, свет будет становиться ярче и ярче. В конце концов, он будет похож на свет Луны, звезд, Солнца, и тогда можно прям достичь нимитты. So when your mind absorbs, focus on the image very deeply, then we can say this is a jhana. Мгм. И когда ваша концентрация позволит видеть образ в этом свете достаточно сильно here- ярко, Okay, here I will skip many technical terms, right? I will just introduce briefly. So you can say up to the third jhana, the first jhana, the second jhana, the third jhana. таким образом, развивая концентрацию, можно достигнуть вплоть до третьей джханы. There will be many different approach, right? There are many different steps to attain all these jhana. I will skip all this part, right? So if you can radiate metta towards dear person up to the third jhana, then you can also radiate metta towards different persons and enemies, and you can attain the third jhana. Мгм. И когда вы уже, то есть на этом пути много шагов, много этапов. Если вы уже достигаете, доходите до третьей джханы, отправляя метту человеку, которому вы любите, за этим нужно также развить, дойти до третьей джханы с людьми из других категорий, вот, которым безразличны или даже с образом врага. Then you can do 10 sets of 4 persons. Okay, yourself, you can attain jhana, dear person, a different person, enemies. Then you can also go to the next round, yourself, another dear person, another different person, another enemy, and the third round, the fourth round, up to 10 round. You can keep doing the same things. So once again, to clarify, with the self, you cannot attain jhana, but with the different other people, it's possible. You can attain jhana, sure. И можно так делать вот у нас есть 4 подхода. Я сам, я сама по отношению к любимому человеку, по отношению к человеку, которому безразлично, и с тем, с кем у нас сложные отношения. Это вот один сет, и так можно делать до 10 сетов, меняя людей, которые у нас относятся к категориям, которые не я. Вот. С другими людьми также практикуя, можно доходить до уровня джханы. Я еще уточнила, что да, отправляя метту в себя, джханы невозможно достигнуть. You know, if you have practiced up to 10 sets of 4 persons, then you can radiate metta to 10 directions. So we have 8 directions mostly, right? Up and down, there will be 10 directions. So for example, all living beings in the east, you can send the light. I mean, you have seen the light already, right? You can expand the light to the east. After that, visualizing all the living beings under the light, then you can radiate metta toward them, and you can take the third jhana. Затем можно приступать к тому, чтобы распространять свет, это чувство в 10 направлениях. То есть мы уже имеем свет внутри, и направляя свет в направлении на восток, например, и представляя всех живых существ в этом направлении, таким образом в этом направлении тоже можно достигнуть джханы.
So similarly, you can also radiate matter to all other directions. First, expand your light, then see the living beings under the light, then trying to radiate matter. Таким же образом можно распространять, расширять свет изнутри в 10 направлениях. So after radiating 10 directions one by one, you can also radiate all the 10 directions at once. И когда вы отправляете в 10 направлениях мету свет, затем все это соединяем и отправляем во всех 10 направлениях одновременно. Okay, this is just brief introduction, okay? Это было короткое вступление. Okay, any other question now? Не вступление, короткое описание. Учитель спрашивает, какие вопросы на этом этапе. Правильно ли я понял, что для того, чтобы пойти в джхану, нужно представлять первое объект, допустим, друга, и сияние, которое вокруг него. Вот два фактора должно быть. Объект и сияние вокруг него. A question about the object of meditation. So to attain jhana, for example, with the person, with a day person, with a friend, we need to have both aspects, like the first, the image of the friend and the light, and to have his image in the light. And this is the way to jhana. Okay, one more thing. Not only that, you must see the image, there will be the light, and there must be absorption on the image. Your mind might absorb the nimitta. That at the time we can say jhana. Sometimes, although you can see the light or you can see the image clearly, if your mind cannot absorb on it, we cannot say jhana. Okay? Учитель к этому добавил, что помимо образа сияния должно быть еще поглощение образа. Вот этот параметр обязателен для входа в джану. Okay, any other question? У меня вопрос такой. Значит, если мы берем обычных людей, не особо одаренных, а среднестатистических, вот я слышал от нескольких монахов из системы Па-Аук, что для того, чтобы серьезно рассчитывать, достичь уровня доступа или джханы, сессия должна длиться 3,5-4 часа. Что об этом думает Саядо? A question from or for, I said, not that very gifted, talented person, so it was a sort of joke for ordinary people. I have heard from one monk in Pa-Auk tradition that to attain the level of access or to attain jhana, a person should meditate for at least 3.5 or 4 hours. What is your opinion on this? Okay, it depends on ability and also the skill. Okay, so mostly when some people ask me this kind of question, I just say all the attainment does not come from duration; it just comes from the skill. If we are skillful, we can attain within few minutes. If we are unskillful, it will take long time. Okay, so for beginner, sure, it will take many hours. Учитель говорит, что успех зависит не от времени, проведенного в медитации, а от качества натренированности ума. То есть для начинающего, прошу прощения, начинающего действительно потребуется большое количество часов, чтобы достигнуть обозначенных вершин. При этом натренированный ум может входить в эти состояния в течение нескольких минут. Я имел в виду совсем другое. Время сессии, которое должен практиковать человек. Да? То есть сложно войти в джхану, если ты практикуешь полчаса или час. И время одной сессии для человека, тренирующегося, какое должно? 3,5-4. Для новичка. Ну, для... Да. Then which duration of the session
is advisable for a person which is not that profound in meditation. So what is the duration of the session? Should be like 1 hour, 3 hours, or what would you advise? Okay. At least if you can meditate 1 hour, 2 times a day, at least you can maintain. Okay. If you can do more than that, it will be better. В идеале практиковать 1 час 2 раза в день. Если получится больше, то замечательно. Okay. Ну, длиннее в плане. Длиннее совсем. Можно уточнение по поводу, на последнем этапе практики предлагалось, ну, как инструкция, что в 10 направлениях распространяем, ну, желаем счастья всем существам и так далее, то есть прорабатываем эту формулу. А есть ли смысл, и говорилось, что это уже когда мы чувствуем свет, видим свет, проработали все прежние этапы. Есть ли смысл в 10 направлениях прорабатывать формулы до этого? Ну, то есть, например, сразу. Ну, то есть пропускать этапы, пропускать некоторые этапы и Ну, имеется в виду, будет ли эффективно в 10 направлениях. Некоторые дают такие наставления, что сразу прям в 10 направлениях, ну, вот по этим формулам проходиться. А ты спрашиваешь именно то, что здесь в 10 направлениях, когда еще нет вот этого света, или Ну да. или то, что пропускать этапы там вот этих 10 сетов по 4 человека? Ну, Что ну, здесь? наверное, вот первое, что ты спросил. Хорошо. То есть обязательно ли вот это ощущение света и то, что есть эта визуализация, обязательно ли условие приступать, или тогда не такая... So, yes, Saido, you mentioned on the last step of the loving kindness practice that we extend the light to all other beings within 10 directions. And before that, we have gone through the steps where we must feel light inside. So the question is, when we don't feel, when a person, a meditator, doesn't feel light as such inside, will it be beneficial, or will it still be good practice to extend in 10 directions when the quality of meditation that one doesn't feel this light to be spread? Okay, so the main thing is when actually in this case the light appear, we can say the light, we can see the light like naked eye, you know, this is called seeing the light. Anyway, for those who cannot see the light, of course they also have many exceptions. Although they cannot attain jhana or they cannot attain anything, to balance their metta, they can already metta to any living beings all over the world, right? 10 directions, 1 by 1 direction overall, it's okay. This is possible to do. Okay. Нет, это не обязательно, потому что даже если человек на предыдущих этапах не входит в джаны и не достигает такого уровня глубины медитации, все равно имеет смысл распространять это чувство по 10 направлениям, как было указано. Okay. Спасибо. Я бы еще уточнил один момент по поводу, если, ну, насколько я понял, что в первую очередь нужно стараться развивать именно Анапанасати. Но если есть затруднения с этой практикой, то в первую очередь стоит попробовать Будда Анусати, или же нет предпочтения среди других практик, которые нужно развивать в случае, если с Анапанасати не очень получается. То есть можно и метто сразу пробовать, или как?
The question is, so as far as I understand, the main practice should be Anapanasati. Still, when there are some difficulties within this practice, and we might want to change to another practice for a while, to be flexible, then is there any guidance on which practice this should be, like Buddhanusati or Metta, or there is no difference in the order which practice to take when we want to step a bit aside from Anapanasati? Okay, so it depends on the condition you have. For example, sometimes you have a lot of worry, a lot of sorrow, a lot of depressions, a lot of fear, for example. When you have this kind of situation, it will be better for you to radiate metta. Okay? And the next step, a lot of attachment to living things or non-living things. It will be better for you to practice asubha, responsiveness meditation. Okay? Like a 32 body parts and so forth. Okay, I will continue this later. Okay, you can translate this part first. Это зависит от условий и от состояния ума. Если преобладают такие качества, как состояние ума, как страх, злость, депрессия, то тогда стоит обратиться к практике метты. Если практикующий чувствует привязанность к живым телам, чувственным удовольствием. Спасибо. Чувственным удовольствием, тогда стоит обратиться к вот этой практике непривлекательности и наблюдения мертвого тела. And the next part is sometimes you don't have any confidence. You get lost all confidence. Then at the time you should do Buddhanusati. В случае, если сложности с уверенностью, с верой, то стоит обратиться к практике памятования качеств Будды. Then sometimes your mind is also not that much active, very dry meditation. Right? At the time you can also do Buddhanusati. Mind not very active. Very active. I also then okay, briefly, mind is also not very active, right? Then another one is like a lazy. Окей. Когда есть какая-то такая как вялость и ленность ума, тогда также стоит обратиться к практике памятования качеств Будды. So another one is sometimes you may have a lot of plans and projects. I have to do this, I have to do that. You may have many plans, right? If you have a lot of plans, it's better for you to do recollection of death. Если много планов, стремлений, проектов, и это будоражит ум, тогда стоит обратиться к практике размышления о смерти. So when you can overcome from all the thoughts, all the plans or anything, come back to the breath. It depends on the situation. You can change meditation subject for a while. Okay? И затем, когда переживательность ума улеглась по отношению к планам, проектам, тогда можно вернуться к наблюдению дыхания. Таким образом, можно выбирать какую альтернативную практику использовать в определенной ситуации, и затем переходить назад к практике наблюдения дыхания. То есть на начальном уровне имеет смысл на каком-то базовом уровне развить каждую из практик, освоить, и уже потом оперировать ими при определенных состояниях ума. So does it mean that on a certain beginner level, it makes sense to learn to study all these 4 protective practices, protective meditations, to later come to them when a person has this or that condition of mind? Okay. Of course, then we can say we can learn roughly. We have some meditation knowledge. It's better to overcome all the difficulties, right? Да,
Так, в общих чертах, если освоить каждую из практик, тогда это будет проще. Проще будет преодолевать сложности, когда ты к ним вернешься. Thank you very much, Venerable Sayada. У нас в чате там вопрос от Мгм. Павла дополнительный. Um, there is an addition to the question about informal practice of Anapanasati and your comments on that. The question is the following. And there is a recommendation to try to keep with the object of Anapanasati in the normal worldly life and to remember about it. Is it correct and does it follow from your answer, dear Sayado, that for good results, it is not that important and it can, in the end, lead to stagnation, to some like plateau in your practice? So is it correct to say that informally is not worth to practice at all and stay only with formal practice? Okay, so it depends on what is your ambition, okay? What you wish to be. For example, just for calmness of the mind, you can use any method. You can count on your, although you just count number, right? 1, 2, 3, 4. When you get angry, for example, right? Just count 1, 2, 3, 4. You can count on your minds, right? So for calmness of the mind, you can use any method. It doesn't matter. But for attaining jhana or for insight knowledges, you need systematic way. If you practice systematic way, it will be better. Okay? Это зависит от вашей потребности и ваших амбиций. То есть, если вам нужно в моменте успокоить ум, то подойдет любая техника. То есть, если вы злы, то раздражены, в гневе, то можно сосчитать 1, 2, 3, 4 и так далее. Но если мы говорим про такие амбиции, как достигнуть джаны и так далее, то необходимо заниматься формальной практикой. Okay. Any other question? Тогда вот какой вопрос. Разве неформальная практика не дополняет формальную? Например, я сел в сессию. Какое-то время я могу формально уделить, допустим, если это практика метта, образу духовного друга. А дальше я дополняю эту практику тем, что где бы я ни был, чем бы я ни занимался, я в какой-то мере стараюсь тот же образ воспроизвести. Extra question on that. Does informal practice not complement the formal? For example, when I'm practicing meditation with dear friend, and then during my ordinary life to recollect this image anywhere where I am, will it help to develop the formal practice and gain better results? Okay, so one more thing about it. Sometimes when we have habit of knowing many different things, we have difficulty to know one thing all the time. In the sense of Anapanasati, we have to keep knowing one thing all the time. For example, for the meditation, we can know all about the body. And when we start focusing on the Anapanasati, our mind will go all over the body. We're going to keep in one point all the time, right? That's why we will have to make habit of knowing one thing all the time. It will be easier to improve Anapanasati. If we know many things at one time, then it will be very difficult to improve. Один комментарий по этому поводу. Когда у нас много привычек, много начинаний, можно так сказать, то это провоцирует сложности в жизни, сложности в практике. То есть когда мы фокусируемся только на Анапанасати, на формальной практике,
и отправляем всю концентрацию внимания туда, тогда мы приходим к большим результатам в сравнении с тем, чтобы рассредоточать внимание и привычки брать разные объекты вот за один раз несколько. Я вообще не о том говорю. Так, мой вопрос был следующий. Допустим, я занимаюсь только одной практикой. Я сижу сколько-то часов в Анапанасати, занимаюсь Анапанасати. И дальше на протяжении дня я отслеживаю вдох, выдох, настолько, насколько это возможно. I have a formal practice of Anapanasati, and then during the day I pay attention to my breathing, to breathe in and breathe out, so I do it consciously. Does it help? Okay, it will be helpful, sure. Да, это помогает. Ну, как раз об этом был вопрос. И с метой то же самое. И с метой то же самое. Да? Само собой. So the same with metta. When I practice metta as a formal practice, and then I can extend some of these elements in the regular life. Actually, I don't recommend two things at the same time. For example, for elements, you have to know many different nature of elements, many different characteristics of elements. Then it will take longer time. Also, you have to know all about the body. You cannot concentrate in one point, right? So I don't recommend to do two things at the same time. Just for a short time is okay. For a long time, it will be difficult. So you say that when we have metta as formal practice, then during the day, it will be rather bad and not beneficial to send this loving kindness to people around us. With metta? Mm-hmm. Metta is a formal practice for every day, you mean, right? Yes. Okay. So that means if you are doing metta, so you have to do metta whole day, it doesn't matter. Okay. And when in regular life, when I meet a person to whom I feel dear or to whom I am different, when I during the day send this loving kindness to these people, for example, in a shop or in the street, will it help? Okay. It can be helpful, sure. This is you are practicing metta whole day, right? In this Yes. case, it will be different, sure. It will be okay. Да, мы тут туда-сюда немножко выяснили. С метой, да, та же самая история. Если мы в повседневной жизни распространяем и отправляем чувство любящей доброты к живым существам вне формальной практики, это тоже хорошо и окей. Но учитель еще раз подчеркнул, что когда мы берем несколько объектов для наблюдения и освоения для ума, то концентрация гораздо сложнее, и прогресс идет медленнее. Например, как в практике распознания 4 элементов, там есть много разных материй, и поэтому очень сложно достигать прогресса, если распылять усилия. Даша, а можно уточнить? Угу. Вот это тоже, что и Влад, наверное, хотел сказать по поводу неформальной практики. Ведь вопрос в чем? Вот ты посидел сколько можешь формально, да? Угу. Но потом ведь ты в течение всего остального времени можешь практиковать неформально. То есть это что, хуже, чем, например, ум отпустить, и пусть он отдыхает. Вот в чем вопрос, как я понимаю, вот у Влада тоже. И у меня такой. То есть использовать свободное время на дополнительную концентрацию и нахождение с объектом. То, что формально мы практикуем максимально, сколько можем, это понятно. И то, что в формальной практике результаты лучше, и это лучше. Но все-таки вот свободное время, стоит ли стремиться максимально находиться с объектом? Вот в чем вопрос.
Another, sorry, I need to close it off. So, dear Sayada, another question on the practice in the long day periods when we are not in the formal practice itself. So, like you advised to have two sets of 1 hour practice at least, but we have the rest like 20 plus hours. And is it better to use this free time from practice to when we're in just regular life, to stay with the object of meditation as much as possible, to use the time as maximum as possible to focus on the object? Is it better still when we do it for several minutes, or is it better just to let mind do whatever he wants? Okay. So when we have habit of knowing the objects in daily life, much better. For example, in the train, you are free, right? You may have habit of focus on breathing, much better. Similarly, when you are going by public transportation like a bus, you may have time, you can focus on the breath. When you have habit of focus on the breath, whenever you have opportunity, this is a good habit, then it will be supporting cause of improvement. Okay? Да, учитель сказал, что в этом плане, если есть свободное время, например, мы едем в поезде или в автобусе, то и когда есть время сфокусироваться на вдохе-выдохе, конечно, это поможет, и это натренирует, то есть даст дополнительный усилит навык ума, концентрации. Это также в практике нормально и будет подспорьем. Можно еще уточнение? Или, Павел, у вас есть вопросы еще? Не, Миш, говори, все понятно. Уточнение по поводу как совместить две рекомендации. С одной стороны, не стоит распыляться между объектами, и с другой стороны, то, что все-таки защитные медитации, они могут помогать для Анапанасати развития. То есть, где вот эта грань, как ими оперировать, в какой степени можно это делать? Question is how to combine two recommendations. The first one, to keep with one object. The second day would be that protective meditations can really help. So how to keep the balance, and to which extent or when to go to protective meditations and change the object, and at the same time to rather keep on one object. Okay, so I have already said this one before, right? It depends on the conditions. For far-better meditation, for example, metta, when you get angry, worry, you can do it. Buddhanosati, when you have lack of confidence, or when you feel lazy or mind is not very active, then you can do Buddhanosati. Then when you have a lot of plans and projects, then you can do Mananosati, recollection of death, right? When you have a lot of attachment to living things and non-living things, Asubha, then you can do all the things according to the condition. After that, come back to the breathing. So that means we can use 4 protective meditation to overcome something. After that, come back to main objects. Okay? So we say every time when a person feels angry, or every time when a person states that the mind has become lazy, one should go to protective meditation and then come back to Anapanasati. Okay. Учитель еще раз подтвердил условия, и комбинации состояния сознания и состояния ума и защитных практик, которые относятся рекомендованно в этих состояниях. Я задала дополнительный вопрос, то есть каждый раз, когда мы в себе регистрируем вот эти вот предпосылки и
причинные состояния, после которых можно обращаться к защитным практикам, например, злость, или когда у нас ленивый ум, тогда стоит обращаться к защитным практикам, затем возвращаться к наблюдению дыхания, учителю, который делает шадхану. Thank you very much. Влад, есть ли у вас еще вопросы? Или Василий, может? Да, я бы, если позволите, задал небольшой вопрос. Dear Sayado, how important it is to maintain physical health and, for example, do some exercising? For example, if you have a crooked spine, then I think it also can affect your state of the mind. Then mind can be like a little bit lazy and with a lot of dizziness. And also after you do some exercises, for example, after jogging or maybe some other physical activities, you usually feel like a little bit more energized and with less dizziness and laziness. And it seems that these kind of exercises, they actually affect your state of the mind. And also probably the diet, I think, also can affect the state of the mind. And so therefore, dear Sayada, the question is how important it is to keep the health of the body, to maintain the health of the body, and to do exercising, for example, maybe yoga or something else. And yeah, how does it influence the meditation practice and success on the path? Okay. So that means we have severe conditions, right? For example, if your body is very tired, very much pain, as you say, a lot of like a pain in your body, right? Many different signals in your body. And as you say, we can also do exercise. It doesn't matter. It depends on your body frames. It will be okay. No really big problem. For example, like among the seven severe conditions, we have one thing. That's like a foods, right? Suitable foods. This is also one of the things. We can have suitable foods, then it will affect our meditation. Another one is the weather. Weather also affect our meditation. Another one is the posture. Walking, standing, sitting also affected, right? So that's why we can balance our posture by doing exercise or anything. This is okay. But it depends on your preference. You can do any exercise, okay? Okay, so basically the exercises, they should be only the ones that affect the posture. So basically if you have some problems with the posture, then basically it's also good to do some exercises that basically to straighten your posture and to make it better. Sure. Okay. Yeah, thank you, Jessica. Давайте я переведу. Да? Да. Василий, или вы сами хотите? Да, перейдите, пожалуйста. Василий спросил, насколько важно сохранять тело в хорошем состоянии и насколько важно поддерживать его с помощью физических упражнений, с помощью питания, то есть насколько влияет этот аспект на практику. И насколько внимание к состоянию тела в хорошем состоянии физически через питание и тренировки, какие-то йогу, насколько это будет влиять на успех на пути. Учитель сказал, что состояние усталости, боли, действительно они влияют на практику, и есть много факторов, которые влияют на практику. Например, если практикующий съест слишком много фруктов или, если я правильно поняла, кусочек. Просто еды. Да. После еды или погода также может отражаться на качестве практики. Вот, погодные условия, климат. Есть очень-очень много факторов, которые влияют. И также положение тела, в котором идет практика.
То есть это будет по-разному в стоячем положении или в положении сидя. И это зависит от ваших предпочтений. То есть если какие-то физические упражнения вы чувствуете, что положительным образом сказываются на тело, то, конечно, стоит предпринимать усилия, чтобы работать в этом направлении, облегчать себе в этом путь медитации. Да, но еще отдельно я тоже про позу потом спросил. То есть есть ли смысл, да, делать какие-то там упражнения, которые влияют на позу, ну там йога, например, там. Вот, и да, Саядо ответил, да, то, что, ну, такие упражнения, которые позитивно влияют на позу, медитации, да, их это, ну, то есть можно заниматься этим, потому что, да, поза, она сказывается на качестве медитации. Я предлагаю, наверное, завершать встречу. Может быть, если только какой-то один вопрос еще. Я бы еще, наверное, добавил маленький вопрос по поводу, как вот расширяющий эту тему, что есть ли в учении Будды, ну, то есть для развития концентрации важна и расслабленность ума и тела. И есть ли в учении Будды рекомендации, направленные на тело, помимо медитаций? Стоит ли применять что-то в этом направлении, помимо медитации? Что-то предпринимать для концентрации, кроме как Для расслабления? расслабления тела, в смысле, в первую очередь. Для расслабления. То есть дополнительные... Ну, как для успеха, Практики. получается, в практике, да, то есть чтобы что-то направлено на тело, чтобы практика шла успешнее. So for concentration, relaxed body is good, right? Is there anything in the method, anything in the sutras or how the method is taught, that anything extra should be done to keep the body relaxed? Anything else should be done to relax the body? Okay. So there will be many different ways of relaxing the body, right? Relaxing the body, the mind. Another one is it, if we say relaxing body, we must say comfortably, right? If we feel something discomfort, that means we don't have suitable posture. Suitable posture means we have to relax our body, sit comfortably. This is the one thing, right? So we can find many places about suitable posture. This is the one thing. Another thing is, actually, when we talk about the seven bojjhanga, seven enlightenment fetters, then they mention many different ways to overcome many different impediments or obstacle, right? So the main thing is there will be some bodily problem, there are some mental problem. In the sense of Bojjhanga Sutta, it was mentioned that we can overcome sickness or something like that. That's why there are many ways to relax our minds. What I mentioned in many different suttas. Okay. Can you please repeat this about 7 factors and obstacles? Yeah. 7 enlightenment factors, right? When we practice 7 enlightenment factors, then we can overcome many obstacles, many impediments. Not only that, when we can develop 7 enlightenment factors, or when we can, okay, that means we can also overcome sickness. Sickness, right? So there are many different ways the Buddha recommended to relax mind or to relax body. 7 факторов просветления. Окей, спасибо. Спасибо. Учитель обозначил еще несколько
способов, как способствовать расслаблению тела в практике. То есть, во-первых, это сесть, занять удобную позу, то есть убрать любой дискомфорт, любое неудобство перед медитацией. И второе – это следовать 7 факторам просветления, которые помогают преодолеть нечистоту. То есть, если есть какие-то проблемы, сложности на уровне ментальном, или есть, например, болезненность, sickness, болезненное ощущение, Саядо рекомендует меньше беспокоиться. Ну, то есть с помощью 7 факторов просветления можно даже, в принципе, преодолеть некоторые болезни. Вот, вплоть до того. И что это описано в многих сутах. Спасибо. Как сказать, мы готовы закончить встречу. Спасибо огромное почтенному учителю за наставление и уделенное время нам. So, Honorable Sayado, we are ready to close the session for today. And on behalf of the group, let me gratitude you for your time, your attention, your comments, recommendations, and everything for what you do for us. It's okay. Thank you very much.